Radhika Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nande Namakaliko Bande Rupa Sanatana Raghutako Shri Jiva Gopalako Bande Rupa Sanatana Raghutako Shri Jiva Gopalako Bande Rupa Sanatana Raghutako Shri Jiva Gopalako Bande Rupa Sanatana Raghutako Shri Jiva Gopalako. We're reading Nectar of Devotion. We're on the first chapter, describing the characteristics of pure devotional service. আমরা এখন ভক্তির সমৃদ্ধ সিন্ধু গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। আমরা প্রথম অধ্যায়ের থেকে আলোচনা করছি, যেখানে শ্রীলরূপ গোস্বামী শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। And we heard of the 6 different characteristics of pure devotion. এবং আমরা শুদ্ধ ভক্তির 6টি প্রকার বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রবণ করেছি। So we were hearing we're going to hear or we were hearing we began talking about getting relief from material distress. আমরা জড় জগতের দুর্দশা থেকে মুক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। So we heard there are different types of there's sinful reactions which are mature and some which are not mature. আমরা বিভিন্ন রকমের পাপ কর্মের ব্যাপারেও জেনেছি, যেগুলো কিছু কিছু প্রারব্ধ এবং কিছু কিছু অপ্রারব্ধ। So some sinful reactions we're suffering from at the present, and there's others which we're waiting to suffer for. কিছু পাপ কর্মের ফল আমরা বর্তমানে ভোগ করছি এবং কিছু ভবিষ্যতে ভোগ করব আমরা। So Rupa Goswami is going to give evidence from scriptures, particularly from Srimad Bhagavatam, describing how devotional service can give us relief from all different kinds of distress. শ্রীলরূপ গোস্বামী বিভিন্ন শাস্ত্র, বিশেষ করে শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন কিভাবে ভগবত ভক্তির অনুশীলন আমাদেরকে দুর্দশা বা ভোগান্তি থেকে মুক্তি প্রদান করতে পারে। So in this regard, he quotes from Rupa Goswami's book. Srila Rupa Goswami quotes from Srimad Bhagavatam, 11th canto, 14th chapter, verse 19. And this verse is in connection with Lord Krishna's instructions to Uddhava. Srila Rupa Goswami Srimad Bhagavatamের 11 স্কন্ধের 14 অধ্যায় এবং শ্লোক নম্বর 19 থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, এবং সেটি কৃষ্ণের যে উদ্ধবকে নির্দেশ প্রদান করছিলেন সেই সম্পর্কিত। So this is part of the Uddhava Gita, which is there in the 11th canto Srimad Bhagavatam. এটি হলো উদ্ধব গীতা, যেটি শ্রীমদ্ ভাগবতমের 11 স্কন্ধের একটি অংশ, তার অন্তর্ভুক্ত। Just like we have Bhagavad Gita and we have Gopi Gita, so we have also Uddhava Gita. আমাদের যেরকম ভাগবত গীতা রয়েছে, গোপী গীত রয়েছে, সেরকম উদ্ধব গীতাও রয়েছে। So Lord Krishna is telling Uddhava, he said, "My dear Uddhava, devotional service unto me is just like a blazing fire which can burn into ashes, unlimited fuel supplied to it." শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন যে, হে উদ্ধব, এই ভগবত ভক্তি বা প্রেমময়ী সেবা এটি একটি জ্বলন্ত আগুনের মতো, যেটি সমস্ত
যা কিছু জ্বালানি এর ভেতরে দেওয়া হয় সমস্ত কিছুকে দাহ্য করে ছাইয়ে পরিণত করে দেয়। The purport is that as the blazing fire can burn any amount of fuel to ashes, so devotional service to the Lord in Krishna consciousness can burn up all the fuel of sinful activities. এটা এরকম উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কারণ একটি প্রজ্বলমান অগ্নি যেরকম সমস্ত জ্বালানিকে ভস্মীভূত করে দিতে পারে, দহন করে দিতে পারে, তেমনি ভগবত ভক্তি অনুশীলন সমস্ত রকমের ফলের প্রতিক্রিয়াকে ভস্মে পরিণত করে দিতে পারে। We should understand the devotional service which is being described, that we're talking about pure devotion, which is like a blazing fire. In other words, you're performing devotional service with full confidence and full faith in the process of devotion. এখানে শ্রীল প্রভুপাদ বা রূপ গোস্বামী যিনি উল্লেখ করেছেন যে ভগবত ভক্তির কথা উল্লেখ করেছেন সেটি শুদ্ধ ভগবত ভক্তি, সেটি যে কোনো পরিমাণ পাপ কর্মের ফলকে ভস্মীভূত করে দিতে পারে, এটি সাধারণ ভক্তি নয়। And that mode of devotion is there simply to give pleasure to Krishna by activities performed in a favorable manner. এবং এই সমস্ত ভগবত অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করা। So one may have performed many sins, but just as a small spark, even one little match can ignite a whole ocean, and so devotional service can also burn up. One spark of pure devotion can burn up unlimited amounts of sins. একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেরকম সেখান থেকে অগ্নি জ্বালিত হয়ে পুরো সমুদ্রের মতো অঞ্চলকে দহন করে দিতে পারে, তেমনি এই শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির অনুশীলন সমস্ত রকমের সমুদ্র পরিমাণ পাপ রাশিকেও ভস্মে পরিণত করতে পারে। Srila Prabhupada continues, for example, in the Gita, Arjuna thought that fighting was a sinful activity, but Krishna engaged him on the battlefield under his order, and so the fighting became devotional service. Therefore, Arjuna was not subjected to any sinful reaction. যেমন একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন মনে করেছিলেন যে যুদ্ধ করাটা পাপ কর্ম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাকে সেই যুদ্ধে নিযুক্ত হতে আদেশ দিলেন এবং তার ফলে তার কাছে সেই যুদ্ধ ভগবত ভক্তিতে পর্যবসিত হলো, তাই অর্জুনকে কোনো পাপের ফল ভোগ করতে হলো না। So Srila Prabhupada is describing the situation in the Bhagavad Gita, how one of the reasons why Arjuna didn't want to fight was that he was worried about sinful reactions. শ্রীল প্রভুপাদ ভগবত গীতার থেকে আলোচনা করছেন, বলছেন যে অর্জুন একটি যে কারণগুলির জন্য যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না তার একটি কারণ হলো যে তিনি ভাবছিলেন যে এটি পাপ কর্ম, যুদ্ধ করে মানুষ হত্যা করাটা একটি পাপ কর্ম। But we see that Lord Krishna told Arjuna that if he surrendered to him and carried out his order, then he would free him from all sinful reactions. কিন্তু আমরা দেখি যে কৃষ্ণ বলেছেন অর্জুন যদি কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন এবং সেই অনুসারে কর্তব্য কর্ম করেন তাহলে তিনি সমস্ত রকমের কর্মের ফল থেকে অর্জুনকে মুক্ত করবেন। So when Arjuna acted on behalf of Lord Krishna, then he was no longer subject to any sinful reaction. যখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কার্য করেন তখন আর তিনি কোনো কর্মফল থেকে ভোগ করতে হয় না। Then Srila Rupa Goswami gives another verse to support this conclusion that devotional service can destroy all types of sinful reactions. And this time he quotes from the 3rd canto of the Srimad Bhagavatam, 33rd chapter, verse 6, where Devahuti is speaking to her son Kapila Dev. শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীমদ্ ভাগবতমের আরও একটি স্থান থেকে উদ্ধৃতি করেছেন তার এই মতবাদকে স্থাপন করার জন্য। তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতমের 3য় স্কন্ধের 33 নম্বর অধ্যায়ের 6 নম্বর শ্লোকে যেখানে দেবহূতি তার পুত্র কপিল দেবের সঙ্গে আলোচনা রয়েছে সেখান থেকে উদ্ধৃতি করেছেন। So those of you who read Srimad Bhagavatam, you know that Lord Kapila Dev was giving instruction to Devahuti, and he instructed her in the process of Sankhya Yoga,
which involves also devotional service. যারা শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করেছেন তারা জ্ঞাত হবেন যে কপিল তার মাতা দেবাহুতিকে ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন বা সাংখ্য যোগের জ্ঞান দান করেছিলেন, যেটি ভক্তি যোগেরই একটি অঙ্গ। So this verse which is given to us now, which is coming from Devahuti, this is after she had taken instruction from Lord Kapila. তো এটি যে শ্লোকটির কথা এখন বলা হয়েছে সেটি হলো তারপরে বলা হয়েছে যখন দেবাহুতি তার পুত্র কপিল দেবের নির্দেশ মানতে সমর্থ হয়েছিলেন। So she says, "My dear Lord, there are 9 different kinds of devotional service, beginning from hearing and chanting. Anyone who hears about your pastimes, who chants about your glories, who offers you obeisances, who thinks of you, and in this way executes any of the 9 kinds of devotional service, even if he is born in a family of dog-eaters, the lowest grade of mankind, becomes immediately qualified to perform sacrifices." তিনি দেবাহুতি তার পুত্র কপিলকে বলছেন, প্রভু, শ্রবণ কীর্তন আদি ভক্তিযোগের 9টি সাধনাঙ্গ রয়েছে। যদি কেউ আপনার লীলা শ্রবণ, যশ কীর্তন, বন্দন, ভক্তি ভরে আপনাকে প্রণাম, আপনাকে স্মরণ আদি নবধা ভক্তির যে কোনো একটি অঙ্গ অনুশীলন করেন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি যদি চণ্ডালকুলেও জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবুও ভক্তিযোগের প্রভাবে তিনি সর্বতোভাবে পবিত্র হতে পারেন। So to eat dogs is considered, very degraded. It's very low class, and one is considered condemned to be born in such a family who are accustomed to eat dog flesh. যারা কুকুরের মাংস ভক্ষণ করে তাদেরকে অত্যন্ত অধপতিত, অত্যন্ত নিম্ন কুলের মনুষ্য বলে পরিগণিত করা হয়, এবং যারা সেই সমস্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে কুকুরের মাংস ভক্ষণ হয় তাদেরকে অত্যন্ত নিম্ন জাতির মনুষ্য হিসাবে ধরা হয়। But even though one may be born in such a family, if they've engaged in the activities of devotional service, then they're considered purified of all the sinful reactions which were there due to that low birth. যদি কেউ এরকম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তারপরে সে যদি ভগবত ভক্তি অনুশীলন করে, তখন তাকে অত্যন্ত উন্নত বলে ধরা হয়, সমস্ত পাপ কর্ম তার নষ্ট হয়ে যায়। And because they've engaged in devotional activities, they're relieved of all the past karma, now they're qualified to perform a Vedic yajna. যেহেতু তারা ভগবত ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে, তখন তারা বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অধিকার লাভ করে। So usually Vedic yajnas can only be performed by people from the Brahmana caste who are born in a high class family. সাধারণত যজ্ঞানুষ্ঠান করার অধিকার তাদেরই রয়েছে যারা অত্যন্ত উচ্চ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। But anybody who is engaged in devotional service, it's understood that they have the qualification to they can also perform the Vedic yajna. কিন্তু যিনি ভগবত ভক্তি অনুশীলন করছেন তারও বা যোগ্যতা লাভ করেছেন বা পবিত্রতা লাভ করেছেন, শুদ্ধতা লাভ করেছেন, তারও যজ্ঞ করার অধিকার তৈরি হয়। Srila Prabhupada says, as such, how is it possible that anyone actually engaged in devotional service, in full Krishna consciousness, has not become purified? It is not possible. One who is engaged in Krishna consciousness and devotional service has without doubt become freed from all contamination of material sinful activities. Devotional service, therefore, has the power to actually nullify all kinds of reactions to sinful deeds. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে অর্থাৎ যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে যথার্থ ভক্তি অনুশীলনের তৎপর হয়েছেন, তিনি সর্বতোভাবে কলুষমুক্ত না হয়ে পারেন না। কৃষ্ণ ভাবনা বা ভগবত ভক্তি পরায়ণ পুরুষ অবশ্যই সব রকম পাপ কর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন। বস্তুত ভক্তিযোগে সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করার শক্তি রয়েছে। So we're all born with a particular karma, meaning the reactions of our past deeds. Some of the deeds may have been good and some were bad, sinful. আমরা প্রত্যেকে আমাদের কর্মফল অনুসারে জন্মগ্রহণ করেছি, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু পূর্বকৃত পাপ কর্ম রয়েছে এবং
কিছু পূর্ণ কর্ম রয়েছে। So the reactions due to sinful deeds place us in a particular condition, in a particular family. আমাদের পূর্বহিত কর্মফল আমাদেরকে একটি বিশেষ অবস্থা বা একটি বিশেষ পরিবারে জন্মদান করে। And so somebody it's understood somebody who's sinful, they'll be placed in a low position in the society. যদি কেউ পাপাচারী বা পাপ কর্ম অনেক বেশি থাকে তখন তাকে সমাজের নিচু পরিবারে জন্মগ্রহণ করানো হয়। But devotional service is so powerful, it takes away all of these sinful reactions, neutralizes them. কিন্তু ভগবত ভক্তি অনুশীলন এতই শক্তিশালী যে এটি সমস্ত রকমের পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়াকে নষ্ট করে। And the example was given, just like the spark or the fire can burn unlimited amounts of fuel. So devotional service destroys all the sinful reactions. উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, অগ্নি যেরকম অগণিত বা অপরিসীম পরিমাণ জ্বালানিকে দহন করতে পারে, সেরকম ভগবত ভক্তি বিশাল পরিমাণ বা অসীম পরিমাণ পাপ রাশিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করতে পারে। However, a devotee is very careful not to perform sinful activities. কিন্তু ভগবত ভক্তরা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন যাতে তিনি আর পাপ কর্ম না করেন। One cannot think, well, I'm a devotee, now I know I will just do some sins and then I'll do some more devotion to neutralize my sins. কারো এরকম ভাবা উচিত নয় যে আমি তো এখন সবকিছু জেনে গেছি, তাহলে আমি কিছু পাপ করব এবং ভগবত ভক্তি অনুশীলন করে সেই পাপটাকে বিনষ্ট করব। So that is a great offense and one will suffer for that. কিন্তু সেটি একটি মহা অপরাধ, তাকে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। You cannot expect to escape from the reactions. You cannot cheat Krishna. আপনি তখন সেই প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে পারেন না, আপনি কৃষ্ণকে ঠকাতে পারেন না। Srila Prabhupada continues, a devotee is nevertheless always alert not to commit any sinful activities. That is his specific qualification as a devotee. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্ত নিরন্তর সচেতন থাকেন যাতে আর কোনো পাপ না হয়, এটি হচ্ছে ভক্তের বৈশিষ্ট্য। So Prabhupada said a devotee will even hesitate to kill a mosquito. প্রভুপাদ বলছেন যে একটি মশা তাকে মারতেও ভক্ত ইতস্তত বোধ করবে। Devotee is very careful to avoid any kinds of sinful activities. ভক্তরা অত্যন্ত সতর্কতা পরায়ণ যে কোনো রকম পাপ কার্য সাধনের ক্ষেত্রে। So we see Arjuna, that's why Arjuna didn't want to fight in the battle, but he fought because it was Krishna's desire. আমরা তাই দেখি যে অর্জুন একজন মহান ভক্ত ছিলেন, তাই জন্য তিনি যুদ্ধ করে পাপ করতে চাইছিলেন না, কিন্তু তিনি পরে যুদ্ধ করেছিলেন অবশ্য, যেহেতু এটি কৃষ্ণের ইচ্ছা ছিল। So under the direction of Krishna, one may have to do certain things which appear to be against the scripture. কৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কেউ এমন সব কার্য করতে পারে যেগুলো হয়তোবা আপাতভাবে মনে হয় যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ। But Krishna explained to Arjuna actually it was his duty as a Kshatriya. কিন্তু কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন যে এটি আসলে তার ক্ষত্রিয় ধর্ম। For a Kshatriya there's no sinful reaction in fighting in a battle where he's challenged. ক্ষত্রিয়কে যখন যুদ্ধে আহ্বান করা হয় তখন সেই যুদ্ধ করার মাধ্যমে তার কোনো পাপ হয় না। Rather that is his, just like a devotee takes pleasure in doing devotional service, the Kshatriya's service is doing things like fighting. Sorry? The Kshatriya's service to Krishna, his duty to Krishna is to fight. তো ক্ষত্রিয়ের ভগবানের প্রতি সেবা হলো যে যুদ্ধ করে, এটি হলো ক্ষত্রিয়ের সেবা। To fight, to establish religion. তিনি যুদ্ধ করেন ধর্ম স্থাপনের জন্য। To establish the actual religious principles. সত্যি প্রকৃত ধর্মীয় নীতিগুলো স্থাপন করেন যুদ্ধের মাধ্যমে। That was why Krishna wanted Arjuna to fight. এবং এটি কৃষ্ণের ইচ্ছা ছিল যে অর্জুন এটি করুক। Srila Prabhupada continues, the Srimad Bhagavatam states,
that by performing devotional service, a person who was born even in a family of dog eaters may be eligible to take part in the performance of the ritualistic ceremonies recommended in the Vedas. It is implicit in this statement that a person born into a family of dog eaters is generally not fit for performing yajna or sacrifice. The priestly caste in charge of performing these ritualistic ceremonies recommended in the Vedas is called the Brahmana order. Unless one is a Brahmana, he cannot perform these ceremonies. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন যে এইভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতমে নির্ণয় করা হয়েছে যে ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় তৎপর হলে চণ্ডাল কুলোদ্ভূত মানুষও বৈদিক যজ্ঞ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই নির্দেশ থেকে বোঝা যায় যে চণ্ডাল কুলোদ্ভূত মানুষের সাধারণ যজ্ঞ করার অধিকার থাকে না, বৈদিক যজ্ঞ করার অধিকার ব্রাহ্মণদেরই রয়েছে। অতএব ব্রাহ্মণ না হলে কেউই এই কর্ম করতে পারে না। So the priestly class called the Brahmanas, they're often given this designation as Brahmanas on the basis of their birth. যে এই সমস্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ এদেরকে অনেক সময় উপাধি দেওয়া হয়েছে জন্ম ব্রাহ্মণ। But the actual qualification of a Brahmana is not just simply birth alone, but they must have the proper qualities and they should also work like a Brahmana. কিন্তু ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হলেই কেউ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে পারে না, তার ব্রাহ্মণোচিত যোগ্যতা বা ব্রাহ্মণ উচিত কর্মে তার থাকতে হবে। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Chaturvarnam mayashastam guna karma vibhagasha. That here Krishna is telling Arjuna, I have created the divisions of society according to guna, quality, and karma, work. So by one's quality and work, one should be known as a Brahman, Kshatriya, Vaishya or Shudra. শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতা অর্জুনকে বর্ণনা করেছেন যে আমি তাদের জ্ঞান, গুণ এবং কর্ম অনুসারে মানুষকে চারটি ভাগে ভাগ করেছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এবং সেই গুণ অনুসারেই তাদের কর্মে যুক্ত থাকা উচিত। So Krishna created like that, but unfortunately as Kali Yuga progressed, it became more based on birth rather than simply work and qualities. এটি কৃষ্ণ এইভাবে স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু কলিযুগের অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভাবতে শুরু করলো যে জন্ম হিসেবেই তার জাতি নির্ধারণ হবে। Birth is certainly an advantage. If one is born in a Brahmana family, it can be a great advantage to developing the Brahminical qualities. জন্ম অবশ্যই একটি বাড়তি সুবিধে। কেউ যদি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাহলে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন বা প্রশিক্ষণে তার সুবিধা হয়। But it's not only birth. One has to also work and have developed, show the qualities. কিন্তু এটি একমাত্র যোগ্যতা নয়, তাকে সেই অনুসারে কর্ম করতে হবে। Just like somebody's born in a family of dog eaters, and so they may be considered natural for them to grow up eating dogs, but it does not mean that everyone born in a family of dog eaters will be like that. যেমন কেউ যদি কুকুর ভক্ষণ করে এরকম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাহলে সে প্রকৃতিগতভাবে স্বাভাবিকভাবেই কুকুরের মাংস ভক্ষণ করতে শিখবে, কিন্তু এরকমও নয় যে ওই পরিবারে জন্মগ্রহণ করা প্রত্যেকটি ব্যক্তি ওই রকমই হবেন। We see Haridas Thakur. Haridas Thakur was born in a Mohammedan family, but he never ate meat. আমরা দেখি যে শ্রী হরিদাস ঠাকুর তিনি একটি মোহামেডান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সেরকম ছিলেন না। He was very renounced and he constantly chanted the holy name. তিনি অত্যন্ত বৈরাগ্য সমন্বিত ছিলেন এবং তিনি পবিত্র নাম জপ করতে নিযুক্ত থাকতেন। Lord Chaitanya made him the acharya of the holy name. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে হরি নামের আচার্য হিসেবে অভিষিক্ত করলেন। Srila Prabhupada continues, a person is born in a Brahmana family or in a family of dog eaters due to his past activities. If a person is born in a family of dog eaters, it means that his past actions were all sinful. But if even such a person takes to the path of devotional service and begins to chant the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, he is at once fit to perform the ritualistic ceremonies. This means that his sinful reactions have immediately become neutralized. পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে মানুষ ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল কুলে জন্মগ্রহণ করে। যিনি চণ্ডাল কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি অবশ্যই পূর্বজন্মে অসংখ্য পাপ করেছেন, কিন্তু তিনি যদি ভক্তিমার্গ অঙ্গীকার করে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ আদি কর্ম করার যোগ্যতা লাভ করেন, অর্থাৎ তার সমস্ত পাপ কর্মফল তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। So someone's birth may indicate that they have heavy karma, they have some bad karma, but karma is not eternal. And karma can be changed. কেউ কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সেটা তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে, কিন্তু এই কর্মটা চিরন্তন নয়, কর্মকে পরিবর্তন করা সম্ভব। And we're hearing simply by chanting the Hare Krishna mantra, one's karma can all be changed. আমরা জানি যে শুধুমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে তার কর্ম ফল পরিবর্তন করা যেতে পারে। The sinful reactions which we're meant to suffer from can all be nullified, all be neutralized simply by devotional service. ভগবত ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে তার যে সমস্ত পাপ কর্মের ফল ভোগ করার কথা ছিল সেই সব কিছু বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তিনি মুক্তি লাভ করবেন সেই ফল থেকে। Srila Prabhupada continues, it is stated in the Padma Purana that there are 4 kinds of effects due to sinful activities, which are listed as follows. 1. The effect which is not yet fructified. 2. The effect which is lying as seed. 3. The effect which is already mature. And 4. The effect which is almost mature. It is also stated that all these 4 effects become immediately vanquished for those who surrender unto the Supreme Personality of Godhead Vishnu and become engaged in his devotional service in full Krishna consciousness. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে পাপ কর্মের ফল 4 রকমের হয়। অপ্রারব্ধ অর্থাৎ যেটি এখনো প্রাপ্ত হওয়া শুরু করেনি, ভোগ হওয়া শুরু করেনি। কূট মানে যেটি এখনো বীজ হিসেবে রয়েছে, বীজ হিসেবে রয়েছে। এবং 3 নম্বর হলো বীজ, এবং 4 নম্বর হলো ফলনমুখ, এটি যে কোনো সময় আসতে পারে। Srila Prabhupada is going to explain each of these 4 different effects now. We want to understand this carefully. They have different stages of sinful reactions. শ্রীল প্রভুপাদ এটি প্রত্যেকটি পয়েন্ট আলোচনা করবেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Those effects described as almost mature refer to the distress from which one is suffering at present. And the effect lying as seed are in the core of the heart, where there is a certain stock of sinful desires which are like seeds. The Sanskrit word kutam means that they are almost ready to produce the seed, or the effect of the seed. An immature effect refers to the case where the seedling has not begun. From this statement of Padma Purana, it is understood that material contamination is very subtle. Its beginning, its fruition and results, and how one suffers such results in the form of distress are part of a great chain. Just like when one catches some disease, it is often very difficult to ascertain the cause of disease, where it originated, how it matured. The suffering of a disease, however, does not appear all of a sudden. It actually takes time. And as in the medical field, for precaution's sake, the doctor injects a vaccination to prevent the growing of contamination. The practical injection to stop all the fructification of the seeds of our sinful activities are simply engagement in Krishna consciousness. শ্রীল প্রভুপাদ
এই প্রত্যেকটি পয়েন্ট বর্ণনা করছেন বিশদে। যে পাপের ফল ভোগ হতে চলেছে তাকে বলা হয় ফলনমুখ। হৃদয়ে বীজ রূপে যে পাপের ফল রয়েছে তাকে বলা হয় বীজ। বীজের উন্মুক্তার কারণকে বলা হয় কূট, এবং যে পাপের ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি তাকে বলা হয় অপ্রারব্ধ। পদ্মপুরাণের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে জড় কলুষ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এর সূচনা, ফলন, পরিণাম এবং দুঃখ রূপে তার ফলভোগ, এই সবকটি একটি বিশাল শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত। কারো যখন রোগ হয়, সাধারণত সেই রোগের কারণ নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তার শুরু কোথায় এবং কিভাবে তা বর্ধিত হচ্ছে তা বোঝা খুবই দুষ্কর। কিন্তু রোগের ক্লেশ আকস্মাৎ প্রকাশ হয় না, তার সময় লাগে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসক যেমন সাবধানতা অবলম্বন করে রোগের প্রতিকারের জন্য টিকা দেন, তেমনি সব রকমের পাপ বীজকে অঙ্কুরিত হওয়া থেকে নিরোধ করার জন্য পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্ম করা অত্যন্ত আবশ্যক। So 4 different stages of sinful reaction, sinful effects of sinful activities. তো 4টি স্তর রয়েছে পাপ কর্মের ফলের। You have first of all the aparabdha. It's not manifest yet. It's just laying there. প্রথমে আপনি ধরতে পারেন অপ্রারব্ধ, এটি এখনো প্রকাশিত হয়নি। Then you have kutam. Kutam means the person has some interest in sinful activities. এবং তারপরে স্তরটি হলো কূট, যেটি কোনো কারণবশত সেই পাপ কর্মটি প্রকাশিত হতে পারে। Yeah, describe the Sanskrit word kutams means they're almost ready to produce the seed or the effect of the seed. সংস্কৃত শব্দ কূটের অর্থ হলো যে এটি প্রায় তৈরি, তার পাপ কর্মের ফল প্রদান করার জন্য, প্রকাশিত হওয়ার জন্য। So it means you're showing a little inclination, a little attraction towards sinful activity. তো অর্থাৎ পাপ কর্মের যে প্রতিক্রিয়া তার প্রতি কিছুটা আকর্ষণ বা আগ্রহ রয়েছে। But bijam means there's actually the desire for sinful activity. কিন্তু বীজ বলা হয়েছে যে পাপ করার যে প্রবণতা সেটাকে বলা হচ্ছে বীজ। Bijam means the seed is there, the seed, and that's seed of desire for some sinful activity. পাপ করার প্রবণতার যে বীজ সেটি যদি থেকে যায়। And then you have the parabdha karma. Parabdha is manifest. তারপরে রয়েছে প্রারব্ধ কর্ম, যেটি প্রকাশিত হয়েছে, যেটির ফল আমরা ইতিমধ্যে ভোগ করছি। You engage in the sinful activity. আমরা পাপ কর্মে যুক্ত হই। And because we engage in these sinful activities, we suffer. যেহেতু আমরা পাপ কর্ম করি, সেই জন্য আমরা দুঃখ দুর্দশা ভোগ করি। So there's a connection between these different stages. তো বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংযোগ রয়েছে। How when one performs some sinful activity, then there will be more desire for sinful activity. You engage in some sinful activity, that it increases the desire to do sin again. কেউ যখন কোনো পাপ কর্ম করে তখন তার পাপ করার ইচ্ছে আরো বৃদ্ধি পায়। It's difficult to get rid of the desire. Once you, just like you do something and it's wrong, you'll do it again. আসলে এই পাপ করার প্রবণতা থেকে মুক্ত হওয়া খুবই দুষ্কর। কেউ যদি একটি পাপ কর্ম করে এবং জানে যে পাপ কর্ম, কিন্তু তারপরেও সে আবার পাপ কর্মটি করে। So you do some sinful activity, you have desire for sin, you have more interest in sinful activity, and there means more desire for sinful activity, and then you do more sinful activity. যখন কেউ পাপ কর্ম করে তখন পাপ করার ইচ্ছে বা প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পায়, এবং পাপ করার প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেলে তখন সে আরো পাপ কর্ম করে, এবং এইভাবে সে ক্রমাগত পাপ করে চলে। So Prabhupada gives the example about just like when you have a disease, he said
disease doesn't come all of a sudden, that you may have had it for some time and then after some time it matures, it starts to take effect. শিল প্রভুপাদ রোগের উদাহরণ দিচ্ছেন, যেরকম রোগ আকস্মাৎ প্রকাশ হয় না শরীরে। আপনার হয়তো সমস্যাটি রয়েছে, কিন্তু এটি সুপ্ত অবস্থা থাকে এবং একদিন প্রকাশ পায়। So to try to protect people from the disease, doctors may give some vaccination. ওই জন্য রোগ থেকে প্রতিকার করার জন্য ভ্যাকসিন বা টিকাকরণ করা হয়। And it's hoped that that will stop the disease manifesting. আশা করা হয় যে এটি রোগ হওয়া থেকে বাঁচাবে। And so the same way with Krishna consciousness, we've got some sinful activities, we've got different stages, different effects of sinful activities. We've got seeds in our heart, we've got seeds, and we've got also that kutam, that tendency, that interest in sinful things, and these different stages. And then there's also the unmanifest stage. It's not yet there yet, but it's there in the heart in a subtle form, but no effect yet. So devotional service can take away all of these different effects. আমাদের হৃদয়ে যেরকম বাসনা রয়েছে বা পাপ কর্মের যে বীজ আমাদের ভেতরে রয়েছে, অপ্রারব্ধ রয়েছে এবং কূট যে পাপ কর্মটাকে আকর্ষণ করে যে ইচ্ছেগুলি, এবং যেগুলি এখনই হয়তো পাপ কর্মের ফল এখনই আসা শুরু হবে, প্রকাশিত হওয়া শুরু হবে, সব ধরনের যে স্তর সব বিদরিত হয়ে যেতে পারে ভগবত ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে। The effects of devotional service is so powerful that it overcomes all of the different stages of sin. ভগবত ভক্তি অনুশীলন এতই শক্তিশালী যে এটি সমস্ত স্তরের পাপ কর্মের ফলকে নিরোধ করে। Now if you do some other kind of activity to atone for sinful activities, just like you may do charity, or you may make some vow, fasting, or you do some chanting, you may make a vow just to neutralize the effects of some sinful activities, so that can nullify the effects which we're suffering at present, but it doesn't take away the desire for sin. কেউ যদি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্য, তারপরে জপ বা দান এইসব কিছু করে, তাহলে হয়তো সে যে পূর্বগত পাপ কর্মের ফল সেটিকে নিরোধ করে দিতে পারে, কিন্তু তাতে পাপ করার যে প্রবণতা সেটি চলে যায় না। Desire for sinful activities is still going to be there in the heart. আমাদের হৃদয়ে সেই পাপ করার প্রবণতাটা কিন্তু রয়ে যায়, and that will cause the person to do more sinful activities. এবং সেটি ওই মানুষটিকে আরো বেশি করে পাপ কর্ম করতে চালিত করে। But if one does devotional service, it can take away even the desire for sin. কিন্তু কেউ যদি ভগবত ভক্তির পন্থা অনুসরণ করেন, তাহলে সেই পাপ করার প্রবণতাটাও বিদূরিত হয় হৃদয় থেকে। Now Srila Prabhupada is going to give a very famous example of how a person was relieved from sinful activity. He's going to tell about Ajamila. শ্রীল প্রভুপাদ এখন একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় উদাহরণ প্রস্তুত করতে চলছেন, যেখানে তিনি বলছেন যে কীভাবে সমস্ত রকম পাপ কর্ম ফল থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া যায় ভগবতী অনুশীলনের মাধ্যমে। এটি হলো অজামিলের কাহিনী। In this connection, Sukadeva Goswami speaks in the 6th canto of Srimad Bhagavatam, 2nd chapter, verse 17, about the story of Ajamila, who began life as a fine and dutiful Brahmana, but in his young manhood became wholly corrupted by a prostitute. At the end of his wicked life, just by calling the name Narayan Krishna, he was saved despite so much sin. Sukadeva Goswami points out that austerity, charity, performance of ritualistic ceremonies for counteracting sinful activities are recommended processes, but that by performing them, one cannot remove the sinful desire seed from the heart, as was the case with Ajamil in his youth.
the sinful desire seed can be removed only by achieving Krishna consciousness. And this can be accomplished very easily by chanting the Maha Mantra or Hare Krishna mantra as recommended by Chaitanya Mahaprabhu. In other words, unless one adopts the path of devotional service, he cannot be 100% clean from all the reactions of sinful activities. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে এই সম্পর্কে শ্রীল সুখদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ ভাগবতমের ষষ্ঠ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 17 নম্বর শ্লোকে অজামিল উপাখ্যানের উল্লেখ করেছেন। অজামিল প্রথম জীবনে একজন কর্তব্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু যৌবনে বেশ্যার সঙ্গ করার ফলে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। কিন্তু তার পাপময় জীবনের অন্তিম সময়ে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে তিনি তার সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার পান। সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে তপস্যা, দান, ব্রত ইত্যাদির প্রভাবে পাপের নাশ হয়, কিন্তু হৃদয়ের পাপ বীজের নাশ হয় না, যা অজামিলের যৌবনে হয়েছিল। এই পাপ বীজের নাশ একমাত্র কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হওয়ার ফলেই হতে পারে, এবং তা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে মহামন্ত্র বা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার প্রভাবে অতি সহজেই লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে ভগবত ভক্তির পথ অবলম্বন না করলে সমস্ত পাপ থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া যায় না। So this example of Ajamil is very important because it helps us to understand the power of devotional service. অজামিলের উপাখ্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আমাদেরকে সাহায্য করে এটি অনুধাবন করতে যে ভগবত ভক্তির শক্তি কতটা। So although Ajamil was obviously very pious from his previous life, because he had a